Okay, live in Kima. Okay. Hello, everyone, and welcome to our conference. My name is Misak, and I am the treasurer of the Armenian American Mental Health Association. Բարև բոլորին, ես ողջունում եմ ձեզ մեր համաժողովին։ Իմ անունը Միսակ է եւ ես Հայ-ամերիկյան հոգեբանական առողջության ասոցիացիայի ղանձապանը։ Today is our second and final day of conference. Today's topic will be mental health in Armenia. Այսօր մեր համաժողովի երկրորդ եւ վերջին օրն է եւ այսօրվա մեր թեման հոգեբանական առողջությունը Հայաստան. We will hear from three presenters today. Each will have about 17 minutes and then some questions, if any. Այսօր մենք կլսենք երեք ներկայացնողներին։ Յուրաքանչյուրը ներկայացող ունենա մոտ 17 րոպե, որից հետո մենք կպատասխանենք բոլոր հարցերին, եթե այդպիսիք լինեն։ So first, we will hear from Mariam Rafiki Herknyanin. She's a psychologist, psychotherapist, and researcher who's joining us from Armenia. So առաջինը մենք կլսենք Mariam Rafiki Herknyanից, նա հոգեբան է, հոգեթերապևտ եւ հետազոտող։ Նա միանում է մեզ ուղիղ կապ Հայաստանից. The title of the presentation is The Material Component of Grief, a Psychological and Cultural Analysis of Letting Go of the Deceased Belongings. Մարիամի ներկայացումը վերնագրված է վշտի նյութական բաղադրիչը, մահացածի իրերից ազատվելու հոգեբանական եւ մշակութային վերլուծությունը. Second, we will hear from Ani Yengian. She's a psychologist joining us live from Armenia. Հաջորդում ենք լսենք Անի Ենգիբարյանից, նա նույնպես հոգեբան է եւ միանում է մեզ ուղիղ կապ Հայաստանից. Her presentation is called Healing Generations on the Path of Intergenerational Dialogue. Նրա ներկայացումը վերնագրված է բուժելով սերունդներին, միջոցներային եւ երկխոսության ճանապարհին. And finally, we will hear from Preniala Verjan. She's a psychologist, therapist from Armenia, from California, actually. So վերջինը կլսենք Preniala Verjanից, նա հոգեբան հոգեթերապևտ Կալիֆոռնիայից, միանում է մեզ. Her title is called When Culture Meets Care, Armenians and Seeking Support. Եվ նրա ներկայացումը վերնագրված է երբ մշակույթը հանդիպում է հոգատարությանը, հայերի եւ հոգեբանական աջակցություն փնտրելը։ Դե կարող ենք սկսել։ Մարիամ, եթե պատրաստ եք, կարող եք ձեր ներկայացումը մեզ հետ կիսվել։ Ողջունում եմ գիտաժողովի հարգելի հայրենակիցներ, մասնակիցներ, շնորհակալություն նման հնարավորություն ընձեռելու համար։ Այն թեման, որ ես Մարիամն ինչպես դուք նշեցիք, ինչպես դուք ներկայացրեցիք, շնորհակալություն ներկայացման համար, ես այն թեման ընտրել եմ ոչ պատահական ձևով, քանի որ վերջին շրջանում, հատկապես պատերազմից հետո, ինչպես գիտենք, 44-օրյա պատերազմից հետո կամ հետագայում տեղի ունեցող դեպքերից հետո արդեն իսկ շատ դժվար էր նայել վշտին ուղիղ աչքերով եւ այնքան շատ էր այդ մահը, կորուստը մեր շրջապատում, որ ամեն քայլափոխին կարծես թե մենք խոսում ու հանդիպում էինք հենց կորուստին, վշտին եւ այդ ամեն ինչը ինչ որ ձևով պետք է արտահայտվեր եւ բնականաբար այն հոգեբանական խնդիրները, որոնք որ հետագայում դրսևորվեցին կամ դեռևս դրսևորվում են, իրենք տարբեր բաղադրիչներ ունեն։ Այդ բաղադրիչներից մեկը, ինչպես նշեցինք, դա նյութական բաղադրիչն է, այսինքն հարազատի իրերի արկայությունը, այսպես, կարծում եմ դուք տեսնում եք արդեն իմ էկրանը, հարազատի կորուստը ընդհանրապես մարդու կյանքում ամենախոր եւ հոգեբանական ստրեսներից է եւ
անձիկ մարդը դեռևս նախնադարից սկսած որոշակի դրսևորումներ է տվել այդ մահվան խորհրդին եւ խորհուրդը տարբեր է եղել եւ բնականաբար եւ մշակութային եւ պատմական եւ հոգեբանական տեսանկյունից մահը մեր շուրջն է եւ մենք չենք կարող խուսափել դրանից այ օրինակ շատ մարդիկ ովքեր որ ունեն հոգեբանական խնդիրներ իրենք խուսափում են հենց մահվան գաղափարից եւ իրենց համար այդ ամենը շատ սարսափելի ձևակերպում ունի այդ կորստի բաժանման հիմքերը եւ շատ հաճախ այդ կորուստը որոշակի դրսևորումներ է ունենում ընդհանուր առմամբ հետազոտության նպատակը գտնել այնպիսի միտումներ որոնք որ եւ ցավալի այդ փուլի հաղթահարումը ավելի հեշտ կդարձնեն եւ միևնույն ժամանակ որպես նյութ ինքն իրենով չէ հարազատ իրերը որոնք որ մենք շատ դժվարությամբ կարողանում ենք իրենցից բաժանվել կամ հաճախ դա չի ստացվում որոշակի ձևով այդ վերափոխումը տեղի ունենի հոգեբանական տրանսֆորմացիան տեղի ունենա դրա համար շատ կարևոր է դիտարկել հենց նյութական բաղադրիչ որտեղ շատ հաճախ ինքը նաև ախտորոշիչ մեթոդ է հանդիսանում քանի որ շատ մարդիկ իրենց հարազատի իրերին մահվանից հետո չեն կարողանում անգամ դիպչել սենյակ չեն կարողանում մտնել այդ իրերը կարծես փշոտ լինեն եւ ծագում են իրենց ներսից եւ ցավացնում են որովհետեւ եւ կարոտը եւ մեղքի զգացումը որին որ հիմա կանդրադառնամ եւ միևնույն ժամանակ այդ փոխկապակցվածություն ինչ որ ձևով դա միշտ արկա է եւ այդ հենց նպատակը շատ խորությամբ անդրադառնալ այս ամենին իհարկե ժամանակակից հոգեբանության մեջ շատ են նմանատիպ վերլուծություններ արդեն իսկ եւ բոլորը տարբեր տեսանկյունից են նայում վերլուծությունները կոնկրետ իմ վերլուծության օբյեկտը կայանում է նրանում որ արդիականությունը որ այս պահի դրությամբ նա շատ արդիական է որովհետեւ եթե ժամանակին որին հիմա ես կանդրադառնամ հին ժամանակներում մահվան խորհուրդը այլ է եղել այժմ մահվան այդ վշտի սառեցման այդ փուլում մնալու խորհուրդը բավականին տարբեր է եւ հետագայում ինքը շատ լուրջ խնդիրների հիմք է հանդիսանում յուրաքանչյուր պահպանված ինքը ունենում է որոշակի պատմություն որը պատահական չի ընտրվում եւ ընտրված օբյեկտը դառնում է գիտակցաբար trigger այսինքն եւ մարդուն ամեն անգամ տեսնելուց այդ առարկան ցավացնում է եւ ողողված կարոտով մեղքի զգացումով եւ նաեւ ունենում է այս ամեն ինչը անգիտակցական հիմքեր Եթե նայենք տեսական հիմքը, հիմնականում Ֆրեյդի մոտ մենք տեսնում ենք, որ նա շատ հետաքրքիր խոսք ունի, որ վշտի մեծ աշխարհն է, որ աղքատ է ու դատարկ, բայց երբ որ ինքը դառնում է մելանխոլիա, այսինքն մելանխոլիայի մեջ էգոն է դառնում այդ աղքատն ու դատարկը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք տարբերակենք որն է մելանխոլիան ըստ Ֆրեյդի եւ որն է վիշտը, որովհետեւ վշտի հաղթահարման փուլերով մենք կարողանում ենք դուրս գալ այդ process-ի միջից։ Մելանխոլիայի դեպքում ինքը շատ խորքային է եւ անձին կարող է տանել շատ ծանր ուղղությամբ։ Մերը Միքլայն այս ամեն ինչին տալիս է սիրո, մեղքի զգացման, այդ փոխհատուցման որպես օբյեկտիվ, չէ, օբյեկտային հարաբերության տեսանկյունից ենք մենք նայում, որ առարկաները մեզ համար, չէ, երբ որ փոքրիկ երեխան ինքը գնում է մանկապարտեզ, ինքը ծնողից բաժանման այդ process-ն էլ է ինքը դառնում օբյեկտային հարաբերության ինչ որ մի դրսևորում, ինքը օբյեկտի միջոցով է տանում իր մեջ, այսինքն մայրիկից բաժանում, այստեղ մանկական հոգեվերլուծության տեսանկյունից ենք նայում, նաև Դոնալդ Վինիկոլտի մոտ, որ մահացածի իրերը հաճախ պահում են ոչ իրեղեն հիշողության, այլ չլքելու հուզական փորձից ելնելով եւ բնականաբար այս ամեն ինչը պատահական չի լինում, այսինքն արմատները շատ ավելի մեր մոտ անգիտակցական եւ մանկական են Այսինքն մենք փորձում ենք գնալ այնտեղ, որտեղից որ սկսվել է ամեն ինչ։ Չէ, երեխան ինքը գնում է մանկապարտեզ եւ իր հետ վերցնում է ինչ-որ փոքրիկ փափուկ խաղալիք, որ իրեն հիշեցնում է տունը, հիշեցնում է մայրիկին, դրանով ինքը փորձում է բաժանման այդ process-ը ավելի հեշտացնել։ Եվ կարծես այդ օբյեկտը, եթե մենք դիտարկում ենք այս տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ այս կարևոր հիմքում էլ է ինքը դիտարկում, որ իրերը դառնում են նաև այդ օբյեկտները բաժանման։ Քրիստոֆոր Բոլասը իրերի միջոցով սուբյեկտը վերապրում է անգիտակցական հուշերի համակարգը, որը կանխում է լիարժեք վիշտը։ Եթե մենք գնանք դեպի պատմական ակնարկը,
Տեսեք, այստեղ ես Արմինե Գաբրելյանի ինքը հնիաբան իր որ ասպես ասած ելույթից իր հեռուստա ելույթից եմ հանել այս կադրերը, մենք տեսնում ենք կարասային թաղման process-ը, ինչու կարասային, ինչու կարասի ձև, որտեղ մարդկանց թվում է թե մարդուն ուղարկում են մայրիկի արգանդի ձևն ուներ, որ մարդուն էլ թաղում էին հենց այսպես սաղմնային վիճակում գտնվող բալիկի տեսքով ու նաև հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ թաղման ծեսի ժամանակ իրենք օգտագործում էին նաև տվյալ անձի իրերը, չէ՞, հնեաբանները շատ հաճախ մենք տեսնում ենք այստեղ էկրանից ցուցադրված է, որ մարդու անձնական իրերը։ Այժմ մենք անձնական իրերը հետագայում ես կանդրադառնամ այլ ձև է ձևակերպում, որտեղ այն ժամանակ պատմական հիմքով մարդիկ իրեն թաղում են, որտեղ իրերի հետ միասին, որտեղ մտածում են հանդերձյալ աշխարհում ինքը կարող է ունենալ այդ կապը եւ այնտեղ կարող է ինքը, այսպես ասած, շարունակել իր կյանքը նաեւ երկնային, այսպիսով իրեն պետք էին այդ անձնային իրերը։ Ժամանակակից աշխարհում արդեն մենք խնդիր ենք ունենում այդ անձնային իրերի հետ կապված։ Եվ տրավմատիկ այս փորձառությունը շատ ավելի խորքային է, մեր անգիտակցականում, անտիկ շրջանում գտնվող այս ամեն ինչը շատ ավելի խորքային հիմք ուներ, քան ժամանակակից աշխարհում, որը որ բնականաբար արդեն մեզ համար խնդիր է դառնում։ Օրինակ սոցիալ-հոգեբանական վերլուծության տեսանկյունից շատ ոնց որ այսպես տարբեր է, որ շատ հաճախ երբ որ մենք թերապիայի ընթացքում լսում ենք, որ օրինակ հարազատներն ասել են, որ անպայման պետք է բոլոր իրերը մահացածի բաժանել մարդկանց, կամ եթե ծանր հիվանդ է եղել, այլ պետք է ազատվել այդ իրերից։ Շատ խիստ այսպես անձնական իրեր պետք է դնել դագաղի մեջ, այսպես ասած, ազատվելու համար այդ իրերից, ու եթե հարաբերությունները այստեղ կապվածությունից է գալիս շատ մտերմիկ են, արդեն անձի համար խնդիր է հանդիսանում, այսինքն եթե օրինակ անձը կորցրել է իր մայրիկին եւ իրեն թույլ չեն տալիս, որ ինքը իրերից պահի իր մոտ, որովհետեւ դա չի կարելի, որտեղ այստեղ արդեն գտնում է մշակութային նորովի ձևակերպումները, որ մահացած իրերը չեն օգտագործում, արդեն իր համար խնդիր է դնում, որտեղ ինքը կարոտը ուզում է ինչ-որ ձևով արտահայտել, այսինքն մենք երկակի խնդրի մեջ ենք գտնվում եւ միևնույն ժամանակ հարկավոր է անցնել վշտի հաղթարման հաջորդ փուլը չսառեցնել տրավման, բայց միևնույն ժամանակ այդ օբյեկտը, այդ իրը հանդիսանում է շատ կարևոր իր մարդու համար։ Այստեղ մեղքի զգացում եւ հարազատի հետ հարաբերություններ Վալերի Գիարը խոսում են, որ կապված նրանից թե հարազատի հետ ինչ փոխհարաբերություններ են կենթանության օրակ, որ վերաբերմունքը մահացածի իրերի հանդեպ նույնն է։ Դրան հակասում է արդեն մեղքի զուգահեռ է գնում մեղքի զգացում, այսինքն ես արդյոք չեմ դավաճանում իմ հարազատին, երբ որ ես ազատվում եմ իր իրերից, ինչպես պետք է ես վարվեմ իր իրերի հետ, արդյոք եթե ես դեն նետեմ կամ տամ այդ իրերը ուրիշին, ես չեմ խզում կապը իմ հարազատի հետ, եւ այս բոլոր հարցերի պատասխանը, որ թերապիայի ընթացքում դու փորձում ես այցելուի հետ հատ անցնել, որովհետեւ ամեն իր ունի իր պատմությունը, ամեն իր ունի իր հիշողությունը, որը որ շատ խորքային հիմքեր է իրենից ներկայացնում։ Վշտի փուլային մոդելները եւ այստեղ վերել են Բոուլիբի կապվածության տեսությունը, որը որ ինքը հենց գտնում է, որ վշտի ուժգնության ձևը կախված է կորսված անձի հետ ունեցած կապի սերտությունից եւ կապվածության տեսակից եւ կապվածության տեսակն էլ այստեղ արդեն Մերի Էնսվորթի կապվածության ձևերից է կապված, որ ինչքանով է անվտանգ, բաց եւ առողջ վշտի վերապրումը, անհանգիստ կպչունություն առաջացնող, մեղքի զգացողություն առաջացնող տեսակը, հակումը, խուսափող, հույզերի ճնշումը, չէ, ես հաղթարել եմ, ոնց որ ինձ պետք չեն այդ իրերը ու պետք է արագ ազատվել, այս տարբերակն էլ է լինում, որ ոչ մի բան ինչ չհիշեցնի, բայց միևնույն ժամանակ անձը ինքը խուսափում է մտնել այդ process-ի մեջ եւ անկանոն, անկախատեսի, այսինքն հակասական վշտի հանդեպ այդ վերաբերմունքը, որ այս դեպքում արդեն կարող շատ խորը խնդիրների մասին խոսել, որ մեկ մարդը կարող է գրկել, չէ, օրերս ավելի շատ ագրեսիա առաջանում այս հարազատի կորստի հանդեպ, չէ, մենք ունենք այդ փուլը, որ անձը, չէ, ես ոնց որ ես իրանից նեղացած եմ, ինքը ինձ թողեց գնաց եւ այդ ամեն ինչը արտահայտում է նաեւ իրերի հետ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով։ Եվ բնականաբար այստեղ թերապիաների ընթացքում մեր կիրառված մեթոդները, որոնք որ օգնում են այս ամեն ինչը
ոնց որ վերլուծել, դա հարցազրույցի մեթոդն է, դիտումը, դեպքի ուսումնասիրման մեթոդը, հոգեբանական աշխատանքը, կենսագրական վերլուծության մեթոդիկան, սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրում, օրինակ շատ հաճախ մարդիկ այդ մասին խոսում են սոցիալական ցանցերում, չէ՞, ինչքան էլ որ տարօրինակ լինի, օրինակ ես հարազատիս եմ կորցրել ու իրերի հետ ես չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց պետք է վարվել, այստեղ արդեն գնում է դեպի այդ կապվածության տեսությունից ելնելով, որ ինչքան հեռու է գնում հարազատը, այնքան անձի հանդեպ ավելի հեշտ ազատվել իրերից բնականաբար, ինչքան մտերմիկ է հարաբերությունները, այնքան դժվար է։ Մարդիկ կան, որ իրեն կարող են տարիներ շարունակ պահել այդ իրերը, օրինակ ես ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանում գիտաժողովի էինք եւ այնտեղ կային մարդիկ, կային ցուցադրություն, որտեղ կան մահացածների իրերը, այսինքն հարազատների իրերը, որոնք որ հետագայում հանձնել են թանգարանին եւ դա էլ է խոսում այդ կապվածության, այդ իրերից չկարողանալ ազատվելու եւ միևնույն ժամանակ այդ հիշողության շարունակությունը պահպանելու ինչ որ ձևի մասին։ Օրինակ այստեղից ես վերջին շրջանում եկային եզրանման, որ հին շրջանում մարդիկ որոշակի լուծում են գտել մարդկանց այդ իմաստը տալով, որ մյուս աշխարհում ինքը պետք է իրեն այդ իրերը եւ դրանով հանդերձ քչացնել են, պակասացնել են այդ վախը, մահվան, ընդհանուր այն մյուս աշխարհի հետ կապված, չէ՞ որ մենք ունենք, ինչպես ես արդեն նշեցի, շատ ոնց որ հոգեբանական խնդիրներ, որոնք որ կապված են հիմնականում նևրոզների դեպքում, որ կապված են մահվան վախի հետ։ Օրինակ, չգիտեմ, իրենք պատկերացնում են, չէ, եթե ես մահանամ, ինձ պետք է դնեն դագաղ եւ այլն, բայց եթե մենք դրան տալիս ենք այլ վերաիմաստավորում, այլ տրանսֆորմացիա, արդեն իրերի հանդեպ վերաբերմունքներն է փոխվում, այսինքն իրերի հանդեպ այդ մեղքի զգացումն է պակասում, ոնց որ իր մեջ կենթանություն տալու այդ հիմքն է պակասում։ Եվ բնականաբար այս ամեն ինչը իմ ունեցած դեպքերում որակական վերլուծության միջոցով է տեղի ունենում, այսինքն քանակական որպես այդպեսին ես չունեմ որոշակի արդյունք, այսինքն մենք սկսում ենք հոգեվերլուծական, այսպես մանկական պրոցեսներից օբյեկտների հանդեպ ընդհանուր վերլուծությունից եւ գալիս հասնում ենք դեպի անձի հետ ունեցած կապվածության գնահատում, թե մարդը ինչ հարաբերությունների մեջ է։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ պահելով այդ իրերը փորձում են հոտ քաշեն, փորձում են զգայական միջոցով վերագտնեն այդ մարդուն։ Օրինակ կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ չեն փոխել անգամ տեղաշորի դիրք, այսինքն հարազատի մահվանից հետո այդ սենյակում ոչ մի իր տեղից չի տեղաշարժվել, որովհետև կարծես թե դա դավաճանություն է անձի հանդեպ։ Հիմնականում այսքանը այն ինչ որ ես ուզում էի ներկայացնել եւ որպես եւ ախտորոշիչ մեթոդ եւ թերապևտիկ մեթոդ եւ հիշողությունը, այսպես այ հիմա մեր շատ սիրելի Անին խոսի մի սերնդային այդ կապերի մասին, որպես հիշողության դրսևորման մի ձևի, այս այլ հիշողության մի ձև է, բայց շատ ցավոտ ձև է եւ մենք ոնց որ չգիտես որն է ավելի ճիշտ ձևով եւ պետք է բռնել այդ բալանսը ու պահպանել այդ բալանսի մեջ, որ ծայրահեղությունների մեջ մարդ չընկնի, հիմնականում այսքան է, ինչ որ ուզում էի այսպես մշակութային, սոցիալ, հոգեբանական, այսպես դեպքերի հիմնականում այսպես վերլուծությամբ անդրադառնալ, այսքանը շնորհակալություն ուշադրության համար, լսում եմ հարցեր, այսպես Եղավ, շատ շնորհակալություն, հետաքրքիր էր, այս բային մենք հարցեր չունենք, բայց ինչքանով եք կարծում, որ հայերի համար, որ հայոց ցեղասպանությունն է եղել եւ այս դեպքում եթե նորից կորուստալինում եւ վիշտը ավելի դժվար է, ինչ որտեվ անցյալը որ կորցրել ենք ու մոռանում ենք, կարող է հիմա էլ շատ դժվար է ազատվելը, որտեվ չենք ուզում մոռանալ։ Ես ինքս միջսերնդային տրավմաների իմ մագիստրոսական թեզի թեման է եղել, դրսևորման ձևերը միջսերնդային տրավմաները, այժմ էլ ես տարբեր տեսանկյունից դիտարկում եմ սկսած երեխաների այժմյան կորուստից, այսինքն թե ինչպիսի դրսևորումների հղիության process-ով, վերջացրած թե ինչպիսի վերաբերմունք ունենք ընդհանուր վերջին շրջանում սահմանի հանդեպ վերաբերմունքով, բնականաբար միջսերնդային տրավման դա այն խնդիրն է, որ ինչպես չէ,
կարծեմ չեմ հիշում այնտեղ Շվարցբերգի գրքի մեջ է նշված մի սերնդային տրավմաների նշում է որ դա նման է մի ասեղի, որը որ դնում ես ինչքան էլ խորը թղթերի, այսպես շերտերի տակ դնես, ինքը միևնույնն է ինչ որ ձևով ծակելվի է դուրս գա, դա մի սերնդային տրավմաների, հա միջայնուց նշեմ այս դեպքում, որ ինչքան ավելի շատ ես գնում դեպի գենետիկ տրավմաները, այնքան ավելի այլ է վերաբերմունքը ընդհանուր կորստին, տրավմային, նույնականացման մեխանիզմին, ու այս ամեն ինչը չենք կարող մենք դիտարկել, այսպես ես փորձեցի նեղ ձևով ցույց տալ, բայց եթե մենք դիտարկենք ինքը շատ բազմա խորհուրդ է մահվան այս գաղափարախոսությունը, սկսած մեր խաչքարերից, տապանակարերից, վերջացրած սիմվոլիկայով, վերջացրած այդ մահվան խորհրդով ու մի սերնդային տրավմայի ընդհանուր մահվան հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Եվ հիմա կարող ենք լսել Անիից։ Ես եթե հարցեր կան, ես կարամ հարցնեմ, բայց դեռ հարցեր չկան Facebook Live-ից, բայց Անի, եթե պատրաստ է, կարող եք սկսել։ Ես պատրաստ եմ, սլայդին սպասեմ։ Ինձ մոտ անջատվեց, կներեք ես Yeah, ձեր presentation-ը անջատված է։ Շուտ։ So thank you. Hello, everyone. I'm happy for this opportunity and thank you again for initiating the event. I would like to very briefly introduce myself. I'm Annie Yengibadian. I've been working in the field of psychology for about 15 years, and within the framework of my experience, I have been involved in working with various target groups. Since 2016, I have been working with psychological programs in the military sector, including being in a crisis zone during military operations, and I continue to do so to this day. I conduct various trainings, other programs, and conducted in-depth studies on the psychological effects of national culture. As a result, I developed the psychoeducational program, the psychotherapeutic effect on national and ritual dolls. And today's topic, which I'm presenting, is directly related on the national subsequences, which determines the mental health of generations. So I would like to click next slide. So next one, George. Okay. Recent research suggests that parents can also pass on their own childhood trauma to their children, or not just their own, but also those they have inherited from previous generation, including historical intergenerational traumas from wars, genocides, epidemics, and similar traumatic epidemics. We usually think of trauma as an individual process. One person experiences a traumatic event and unfortunately suffers the consequences of that trauma. Trauma affects more than just the person who experienced the traumatic event. The intergenerational transmission of trauma can spread and continue to affect their descendant in subsequent generation. Next slide, please. Okay, we already know about the trauma. I'm not going to say it. And we know the symptoms of the trauma, but I would like to highlight the definition of generational trauma and other important terms. It has several different names: transgenerational trauma, historical trauma, intergenerational trauma, ancestor syndrome, secondary trauma. And next slide.
So intergenerational trauma is the transmission of historical operation and its consequences across generations. Next one. Next one, please. So the transgenerational trauma is transmitted from the first generation of trauma survivors to the second and subsequent generations. So the complex mechanism of post-traumatic stress disorder in survivors. Next one, please. What we are seeing on this slide, we are seeing three generations. So trauma often manifests itself in recurring patterns of personal healing issues within each generation. And if we look at it by generation, we get the following picture. The first generation has the original trauma. The second generation inherits the trauma already taken from the first generation, which becomes intergenerational trauma. And the third generation takes the trauma of the first two generations, turning it into transgenerational trauma. And next one, the sphere of influence of transgenerational trauma are individual, family, community, and nation. So we are seeing that this is very deep, traumatic effects. Next one, please. The situations that contribute to the development of transgenerational trauma include war, violence, colonial oppression, forced displacement, and the next one, please. And it calls the symptoms that characterize the traumas, sleep disorders, behavioral and emotional problems, panic attacks, and etc. And we have clinical research. Next one, please. There are lots of research on transgenerational trauma, which has shown that the grandchildren and great-grandchildren of those who have experienced generational trauma have even inherited traumatic mental states. Next one, please. Next one. And next one. This is the clinical research. So here we are seeing epigenetic, how we inherit trauma. What is it? And epigenetic is the alternation of gene expression. Changes in gene expression are not the same as the body's and brain's chemical response to the stress and trauma. And next slide. Next one, please. And as Mariam said, yeah, we are getting trauma from the pregnancy period. And if we move forward with this same logic, then we will see that the trauma is inherited from the period of pregnancy. Trauma on stress experienced by the mother during pregnancy affects not only the developing baby, but also the germ cells that create her grandchildren. So 3 generations are exposed to the event at once. Next one, please. Here we are seeing the same process. Next one. And this is mainly due to continuing transmission of trauma. How can a multi-generational trauma be transmitted? As a result of my psychological work and research, it has been concluded that the international of silence is aimed at not exacerbating problems on the part of parents, while that same silence begins to manifest itself in behavior, in asymptomatic relationships, or in the inappropriate display of emotions under repressed feelings. The next one. Another way to over-narrate or over-present the transmission of trauma is through the act of telling or presenting. Adults telling children about their past trauma.
Witnessing traumatic experiences can challenge even the most firmly held beliefs that the world is no safe place. Next one. And in other cases, they may identify. So what means that? The children tend to feel responsible for their parents' suffering. Next one, please. And trauma survivors tend to reenact their traumas. For example, during the recent 44 days war in Artsakh, boys went to the front, believed that they want to continue the father's work. Next one, please. The next one. Next one. So when we are telling about the trauma, transgenerational trauma, we should think about the copy strategies of the parents. So response to trauma is transmitted through the parents' behavior. The parents' unhealthy coping strategies for dealing with reminders of the trauma. Next one, please. And if we talk about what we have in our national psyche, the first thing we should mention is the trauma of being without authority. What this means, the Armenian genocide is an example of a historical trauma that is often unrecognized. And if we look at the research, it's clearly visible how many generations it carries. And this description has become much more active among our population after the 44-day Artsakh war. Next one, please. And next one. And next one, I'm gonna talk about treatments. What type of the therapeutic treatments are available in modern psychology today? There are many therapeutic approaches today, ETTM, CBT, ARCS, EMDR, narrative, family system. I guess you are familiar, but next one, please. Next one. And next one, I will briefly introduce the ITTM, which I'm guided by and which is more suitable for applications in our culture. What is this therapeutic treatment? The ITTM is a program designed to address the consequences of unresolved childhood trauma in parents and caregivers before trauma treatment in children. Next one. During treatment, caregivers enter a process and that identifies and resolves their core negative self-concepts, most often established in childhood. The model uses progressive cognitive behavioral therapy, focusing on gradual and sustained change in goals, feelings, and actions. Next one, please. Next one, I guess it's okay. The ETTM is carried out in 3 main stages you are seeing there. So first phase is 6 group-based sessions were attended by children's caregivers. The work of this phase is aimed at monitoring the caregiver's self-regulation and their attitude towards understanding and preventing children's needs. The second phase is a series of 8 individual meetings with the children's guardians, cognitive behavioral treatment of traumatic or inactive experiences in the caregiver's childhood, identification of the trauma theme, dismantling of false beliefs by the therapist, restoration of habits of childhood experience. And the third phase is 3 to 8 sessions for current child care,
if there is necessary intervention aimed at maintaining a protective bond and security between the child and caregivers. So next one, and as a conclusion, next one, please. The mental health professionals are often unfamiliar with the history of the people they are trying to treat. And I must emphasize that in working with transgenerational trauma, it is very important to understand both the person's history and the cultural context of a person experiencing trauma, including intergenerational trauma, in order to provide the most effective and sensitive treatment. So next one, I guess, yeah, I finished. I tried to introduce what is transgenerational trauma and more or less the treatment therapeutic type, and this is the more effective way to work with these traumatic events. So this is my experience, and I finished. If there is any question connected with this, I'm ready to answer. Thank you very much. Currently, I'm checking, we don't have a question, but I'm wondering, just in your experience, what is the general attitude of Armenians towards the different therapy modalities? Because I think a lot of them, I don't know, maybe EMDR, ITTM, they were created for more of the Western kind of population, maybe the style. I wonder how much do you tailor the treatment for like the cultural or the more of the Armenian population? Are they open to, like, let's say EMDR, or do they say like, oh, what is that? I'm not going to do that. That's silly. So I'm curious how open you are. Okay, I will be very honestly. It's up to the person, you know. When I'm using EMDR, there are soldiers who are in the war. They don't want to use this method because they are thinking this is very crazy method. What are you doing with me? So Yes. it's up to the person, and during the session, during the therapeutic process, you're understanding what kind of method you can use with this person and to be more effectively. So as a connection with our culture, for me, it's more suitable ETTM because it has some a connection with our thoughts, with our emotions, and the process is not like to make such kind of things, but you are speaking, you are trying to give examples. So it's another process that is more effective, especially with parents, with mothers, when I'm working with them. Okay. That makes sense. Thank you very much. Thank you. All right. So we can perhaps move to our next. Ուզում էի ձեռք բարձրացնել, բայց չգտա այդ գնում։ Ուզում էի մեկ հարց տալ Անին, կներեք, ես գիտեմ, որ միսենտային տրավմաների դեպքում լսել եմ, այսինքն, որ հոգեդրաման որպես մեթոդ օգտագործում են, կուզենայի իմանալ դուք ձեր փորձառության մեջ ունեցել եք հոգեդրաման որպես միսենտային տրավմաների հետ աշխատելու մեթոդ կիրառման փորձ, թե այդ մեթոդը ոնց որ ինձ հետաքրքիր է ձեր ունեցած փորձառություն հոգեդրամայի օրինակով։ Կոնկրետ Մորենոյի հոգեդրամը է, որտեղ արդեն հետագայում։ Շնորհակալություն Մարիամ ջան հարցի համար, շատ կարճ կպատասխանեմ, ես հոգեդրաման չեմ կիրառում, որովհետև ինձ համար յուրաքանչյուր, ես այդպես եմ գտնում, որ յուրաքանչյուր հոգեբան, հոգեթերապևտ նաև օգտագործում է իր համար ավելի էֆեկտիվ ու ավելի շատ կիրառված մեթոդը, որը արդյունք է տալիս, այսինքն քո փորձի եւ նաև մասնագիտական ձեռագրի արդյունքում է դա լինում։
տվյալ մեթոդը նշեցի ինչու է ինձ համար շատ արդյունավետ, որտեղ ես տեսել եմ մեր մշակույթում, մասնավորապես համայնքային յուղական համայնքների հետ աշխատանքում, որ ավելի արդյունավետ է, իրենք ավելի բաց են տվյալ աշխատանքը իրականացնելու մեջ։ Այդ հոգեդրաման չեմ կիրառել։ Շնորհակալ եմ, որտեղ ոնց որ միջազգային փորձը գնում է դեպի հոգեդրամա, ինձ հետաքրքիր է կային ստեղ Հայաստանում մասնագետներ, ովքեր որ կոնկրետ այդ մեթոդն են կիրառում, դրա համազոտ։ Ես մի բան էլ եթե կարելի է այստեղ հավելեմ, մեր միջազգային փորձում պետք է ես ոնց որ նշեցի սահիկաշարում, ոչ բոլոր մեթոդներն են կիրառելի ու պետք է ադապտացնել մշակույթին ու նաև գիտակցությանը։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա կարող ենք մեր վերջին ներկայացումը սկսել։ So Pranny, if you are ready, you may begin. Okay. Perfect. So let's get started. I want to thank all our viewers and good morning to everyone who's joining us today. I'm going to be presenting on help-seeking behaviors in the Armenian community in Armenia. So for my dissertation and completion of my doctoral studies program, I decided to conduct a study on Armenian students studying in Yerevan State University and American University of Armenia, and what are some barriers to help-seeking behaviors within the Armenian population. So I'm really excited to present my research. So just a general overview of what this presentation is going to cover. So we're going to be talking about shame and stigma, mental health literacy and what that looks like in Armenia, research findings regarding help-seeking behaviors in the Armenian population. And then I'm going to shift a little bit and talk about the implications for practice and what this all means for clinicians who want to work with the Armenian population, both here in the United States as well as in Armenia. And then we're going to wrap up with the conclusion and leave some time for questions, hopefully. I'm going to keep track of time. So yeah, starting strong with shame and stigma. So just in defining some of these terms, shame is when people experience a sort of discomfort about their behaviors and their thoughts in response to usually something that involves breaking a social norm or deviating from personal values. And we'll see that in an Armenian population, it's deviating from the cultural values and values that the family structure upholds. So of course, we all recognize this term here, amot, which is pretty much the closest definition we can get to shame. However, studies have found that the word amot really just entails this concept of saving face. So it's more so like not bringing shame to yourself, to your family members, which differs slightly from our English, right, a term of shame. So I want to be able to distinguish that. As far as shame and mental health, there are multiple studies that show that shame is actually linked to symptoms of PTSD, depression, suicidal ideation, as well as anxiety. So there is a link between those two things. We also want to take a look at the culture and what the cultural bounds entail. Armenia, just like a lot of countries, is collectivistic, which means that they uphold family values, uphold the values of honor, privacy, and work more so in a collective manner rather than for that individualistic mentality that people might have in the West or in the United States. And we know that collectivistic people value that in-group approval because we want to be able to secure, right, that dependency and work in that collective. So collectivistic people are actually found to conceal more of their in-group issues rather than individualistic people, which is why we see less Armenians seeking therapy both in the United States as well as in Armenia, because they're less likely to seek help from an outside source. Seeking help from an outside source can look like, right, seeking help from
teachers, religious leaders, psychologists, anyone that's not in the internal family unit. So there's more of that shame and stigma that comes with that. As far as therapy and stigma goes, it shouldn't really be surprising that therapy is still very stigmatized to this day, not only in the Armenian community, but in the community at large. It's thought to reflect poorly on the family unit. I've had plenty of Armenian clients who were afraid that people would find out they were in therapy, or people would assume that there was something wrong with them if they went to therapy. There's a lot of still those stigmas that people still uphold and still believe. And what this stigma can cause is either delayed treatment of mental health problems or no mental health treatment at all. So those are some of the results of stigma. Moving on to mental health literacy. So I did some research on what that really looks like in Armenia, and as well as in the United States. And what we found, that mental health literacy and just general knowledge about what therapy is, what mental health symptoms may look like, what therapy entails, is not something that's really widely talked about in the Armenian community here in the United States, as well as the Armenian community in Armenia. There have been several programs that have been tried out in Armenia, where mental health professionals from the World Health Organization tried to implement certain psychology courses and information to healthcare workers. And they found that actually people were more likely to seek help for mental health problems after learning about what mental health was and what therapy entailed. And the problem with a lack of mental health literacy is that people may not actually know that they have a mental illness, or people may not know that, you know, they could access therapy, a lack of resources or a lack of knowledge of resources. And this could lead to delayed diagnosis, delayed treatment, or, like I mentioned previously, no treatment. So a lack of mental health literacy also leads to more stigma and shame. So it's kind of like this negative feedback loop where, you know, lack of mental health literacy can reinforce some of these myths about therapy that were previously upheld and still are upheld by people, like therapy is for crazy people. I'm sure we've all heard that coming from a relative or somebody that we know. And as we know, therapy is for everyone and anyone who wants to work on themselves, but there's still these very stereotypical and stigmatizing messages that we continue to hear. And that could ultimately lead to Armenians being less likely to seek services. So in kind of shifting gears and talking a little bit about my research specifically, so for my dissertation, again, I decided to focus on Armenian university students. So I wanted to find if there was a link between ethnic identity, shame, and their help-seeking behavior. So I wanted to know, does identifying with your Armenianness, right, and how much shame you feel in terms of mental health influence how and from whom you seek help from? So participants were given 4 scales. They were given a scale that measured how closely they associated themselves with their ethnic identity or with their Armenianness, a scale that measured the overall shame that they felt in general, and we gave them one on mental health problems. So this measured depression, anxiety, and stress specifically. And then we gave them a questionnaire at the end that they could select the sources in which they would seek help from. So the sources included psychologists, parents, friends, intimate partners, helplines, and things like that, religious leaders. So there was a large list of people, and at the end it said, I would not seek help from anyone. So we would also try to see if, you know, there was a chance that they wouldn't want to seek help from anyone and what that would sort of correlate with. Oh, and I did complete this research with the help of my dissertation chair. I would like to credit him as well, Dr. George Grippian. So some research findings that I thought were significant and would be significant to this conversation. So when combined together, so in combining people's scores on the ethnicity scale and the shame scale,
I found that it actually doesn't predict lower motivation to seek traditional help-seeking behaviors, which is therapy, which is good. The good news is that people who identified more with the Armenian ethnic identity and also more shame we did not find a correlation between whether or not they would seek help at all. However, things that we did find were that shame and mental health symptoms were correlated. So people who felt more shame reported feeling more mental health symptoms like depression, anxiety, and stress, which is not surprising because that's also what the previous literature showed. We also found that help seeking from a psychologist correlated with help seeking from friends, family members, doctors, religious leaders, and help hotlines. So this could mean several things. This meant that people, students that were selected, yes, I would seek help from a psychologist, were also likely to seek help from all of these other sources, which could imply that they would go through that internal system first before seeking help from that external source, which was from a psychologist or from a religious leader or a doctor. One interesting thing that we found was that shame actually correlated with a decreased likelihood of seeking help from parents, which means the more shame that someone felt, the less likely they were to seek help from their mom and dad. And this could mean several things. Again, if we look at that in-group dependency, right? Securing that in-group dependency and being more likely to maybe even conceal things from mom and dad. So we also found that shame was correlated. It was highly correlated with the answer, I would not seek help from anyone. So we see that shame is actually a very big deterrent of people not wanting to seek help. And again, this isn't surprising because previous research also showed that this was also the case. Another interesting finding was that students who identified higher or more with their Armenian identity actually suggested that they would be more likely to seek help from their parents. So I thought that this was probably the most interesting finding because it implied that Armenians who were maybe more traditional, right, more traditionally associated themselves with their Armenian identity were also more likely to just keep it between them and their parents and help seek in that way. Help seeking from parents also correlated with help seeking from religious leaders. So again, maybe like that authority figure having that high correlation with each other. And shame actually did not correlate with seeking help from a psychologist specifically. Although it did correlate with help seeking overall, it did not correlate with help seeking from a psychologist. And this doesn't mean that this doesn't mean that shame, people who felt more shame would be more likely to seek help. It just means that there was no link that we found. You can interpret that as you may. I see it as, an open door for possibilities. And the last finding is that ethnic identity did not correlate with shame or overall help-seeking behaviors. So this pretty much debunks the idea that Armenianness, right, cannot coexist with help-seeking or cannot coexist with seeking therapy. So these are just some of the research findings. Implications for practice. So this gave us a lot of insight for developing more culturally sensitive and comprehensive interventions. We could possibly look into things like implementing family therapy more so in an Armenian population, especially for those who said that they would be more likely to seek help from their parents or people who identified more traditionally with their Armenian identity. We can also look into community-based interventions in collaboration with already trusted institutions like the Armenian Church, Armenian schools, or Armenian organizations, both here in the United States and in Armenia. We can also use this to identify the barriers to help-seeking behaviors. And we found that shame being the biggest deterrent, maybe there's a need for more mental health literacy and resources, like funding more psychology programs, increasing the number of Armenian clinicians, and funding these programs more.
And in conclusion, the findings from the study can ultimately encourage clinicians to avoid seeing culture and seeing the Armenian ethnic identity as an obstacle to therapy, but instead to focus on ways where we can reconcile those two things, right? We can integrate the cultural components into interventions to make them more accessible, to make them more culturally sensitive for Armenians, both here and abroad. And further research can help strengthen our understanding of this community and create interventions to help support this population, this very underrepresented population that is in need of a lot of help, especially these days where a lot is going on in our community. So that pretty much concludes my presentation. I want to thank everyone for staying tuned and listening. And yeah. Thank you very much. That was really fascinating research, and I'm so glad that this work has been sort of captured, and there's data on that. I didn't see any questions from Facebook, but I have kind of a little question. Like I'm wondering to get a individual into treatment, how important would it be to kind of just establish care with also the family, as even if it's not family therapy, but kind of the first contact is with family, just so the individual knows they're not in trouble and there's no need to like save face. They haven't done anything, humiliating, just to kind of include the family into work. And also wonder what happens or how we can combat the mentality of, I guess, what happens in the family stays in the family, especially for Armenians. There can be a lot of shame and I guess issues of privacy and confidentiality come up. And do they really trust that? Because we're a small community and we're probably going to see them at a festival or an event. How much do they trust that it's going to truly be confidential? Those are sort of my thoughts / maybe questions, but I'm curious what you think about that. Yeah, absolutely. Those are the same questions that I had when I was also conducting this. And one thing that I've been working on is a mental health wellness guide for Armenians in the community that lists some myths about therapy, right? And this is sort of to get that buy-in from not only them, but maybe in dispersing that guide to their family members. Because a lot of where that judgment comes is that lack of mental health literacy, is the lack of knowing what therapy really entails, what it might say about the person. And I suspect if we slowly start exposing individuals and their families, right, to these concepts, then we can get that buy-in from them and we can start to destigmatize and start that process where, someone can go home and freely talk about being in therapy in front of their parents or get that support from their parents. And yeah, as we see, shame was that biggest deterrent. So I think that would be the first step to reduce the shame so that we can get people to start coming in and seeking help. Sorry, I think you're on mute. Thank you very much. I was going to see if there's other questions or comments from the panelists. So I think this conference and what we are doing today is also, I think, helps in that effort to really normalize that we can talk about mental health, we can talk about therapy and psychology, and it's okay. And there's a lot of professionals in the US and Armenia who are knowledgeable and can help guide this great effort to normalizing psychotherapy. And it starts with us, I think, since we're in the field. But before we end, any other questions? I don't see any on Facebook at this time. Okay. Well, Մեկ հարց ունեմ, շատ հետաքրքիր զեկույց է, շնորհակալություն։ Մի քիչ այս վերջին տարիներին մի փոքր այդ վերաբերմունքը փոխվել է, մի փոքր այսպես մարդիկ արդեն իրար փոխանցում են այդ տվյալներ, մասնագետների, այսպես վերջին տարիներին մի փոքր այդ հարցը լուծվել է, իսկ այդ ամոթի խնդիրը մենք բոլոր բնագավառներում ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, ամեն ինչի հետ է կապված, դա
մի ոլորտի ուղղակի մի հարց։ Տեսեք, ոլորտի փոփոխության հետ ու այստեղ ոնց որ շատ-շատացել են մասնագետները, ոչ մասնագետները։ Ես ուզում եի իմանալ, ձեր ուսումնասիրության մեջ գուցե մի քիչ հեռանում է, բայց մարդկանց վերաբերմունքը, որ իրանց դիմել են մասնագետի ու հիասթափություն են ապրել։ Ունեք տվյալներ, որ օրինակ ոչ կոմպետենտ մասնագետի են դիմել։ Մի քիչ հեռանում է, կներեք հարցս այսպես, բայց ինձ հետաքրքիր է, գուցե ունեք նման ուսումնասիրություն կամ տվյալներ, որովհետև հիմա ես մտածում եմ, որ հիմա արդեն մենք ունենք տվյալ խնդիր ավելի շատ, որովհետև շատերը արդեն այսպես շիլաշփոթ է դառնում աստղագուշակից սկսած միջև, չգիտեմ, հարևանի տատի փորձում են այդ հոգեբանի դերը կատարել, մի տեսակ անին կարծում եմ կփաստի այդ մեր մոտ մի տեսակ այդ ոլորտը շիլաշփոթ է հիմա դարձել, այդ մասով կուզենայի իմանայի, ինչ որ տվյալներ ունեք, թե չէ։ I think I have to think about that one. Yeah, I think, naturally people, right? People tend to seek help from, community members, from your neighbor, like harevaniներից կհարցնեն կամ տատիներից կհարցնեն, but overall, I think, I do see that shift, right, towards more so of, people accepting more. I was actually very surprised when I started collecting data. I was expecting way less people being interested in help seeking and things like that. I think in increasing, mental health literacy, and I recognize, maybe աշակերտներից որ դիմում ենք պատասխաներ, like maybe they were more I guess ready to commit to therapy or help seeking rather than people from the older generations and such. So yeah, and I recognize, I don't live in Armenia. I don't know what the general culture is there and how that cultural shift is happening. So I also want to learn from people who actually live there and people who work there as clinicians as to what that cultural shift looks like. But I'm actually very excited to see that future, the future of Armenia and the future of psychology and how that exists in Armenia. So I would love to hear from either of you as well on like what things you've noticed and what changes have come about within the past couple of years. Mhm. May Yeah. I add something? Yes, just Lolita? briefly, because we Connected are with this also question. In Armenia, we have very problematic work connected with the psychologists because until we don't have a licensing agreement, license, so our field is quite vulnerable because each of person who are trained in a psychological something, I don't know what, she can say that I'm a psychologist and make not a good job. So it's about Armenia. That's why, nowadays a little bit we destroy this shame process, people applying to the psychologist. But on another hand, we have other problem. Definitely. Well, thank you very much for that comment. And I think it goes to also the literacy of psychology, who's who, what are the different degrees and trainings. And I think really talking about what's real can really, I think, support the process of destigmatizing and removing shame. I think we can go on for much longer, and I wish we could do that because this is a very important and interesting topic, but we do have to unfortunately close our session today before the next one begins in a few minutes. I'd like to thank all of our panelists very much for sharing your time and your knowledge. This has been absolutely amazing and interesting and very unique. And I'm sure hundreds of people will continue to watch and hopefully share this video amongst our community and their friends. So again, thank you very much, and hope you all have a great day. Thank you. Kaçıncı kalsın?